Assalamualaikum and hello. This is the last part of our chapter 1 where we are going to focus more about the last subtopic 1.4 physical and chemical changes. And for your information, for this part, usually the most question for PSPM will be asked about. Okay, so let's focus what you are going to learn by the end of this topic. The first one, you have to know how to describe the physical and also the chemical changes of matter. Whether the matter given is solid or liquid or gas. So now we are going to focus the first one, which this process. I suppose each of you already know about this diagram where you've learned about this process, whether in Malay or in English. So right now, I'm going to explain a bit how the conversion for the physical state of matter. So I repeat, this is the conversion between physical states of matter. So, matter, we've learned so far, we got solid, liquid and gas. Dan different matter ini mengalami proses yang berbeza apabila awak berikan dia heat energy dan juga dia akan menghasilkan kinetic energy. So, as you can see, saya bagi satu contoh daripada solid kepada liquid, awak akan mengalami proses melting. Okay, daripada liquid kepada kepada gas, awak akan dapat proses boiling. So, itu adalah apa yang awak pernah belajar waktu SPM dahulu. Tapi, dalam level matrikulasi, awak kena elaborate more in words. Kena explain more tentang macam mana proses ini berlaku. So, let's go to the first one, freezing. Or, in another name for it adalah solidification. So, this freezing process requires when liquid changes into solid. So, what happen when your temperature decrease, temperature berkurang, maknanya temperature close, less than, negative, kinetic energy of the molecule also decrease. Dia pun akan makin slow, tak boleh gerak laju. So that's why particles of liquid move slower. So this is what happened during freezing process. What about melting? So melting, another name for melting is fusion. Okay, pencairan. So kalau freezing tadi dia adalah pembekuan, sekarang melting adalah pencairan. Di mana proses melting happen when solid changes into liquid. So as you see, when the temperature increases, so you give heat to the solid, kinetic energy of the molecules also increases because the solid are going to change into liquid. So the particles can move, okay, because it gains energy and that's why it can vibrate energetically. Okay, so that happen when melting process undergo between solid and liquid. Now, let's go to boiling, or another term that sometimes we use, evaporation or vaporisation. Okay, dia ada 3 term yang memang kadang-kadang awak confuse, tapi kita guna pakai untuk case di mana proses which liquid changes into gas. So, what happened here, masih lagi sama, kita bercakap tentang temperature. When temperature increase, so your kinetic energy of the molecule also increase. So what will happen? Particles of liquid move quite freely. And this term kita akan gunakan state yang awal. Okay? So itu adalah yang berlaku tentang boiling process. Okay? Sebab kita bagi temperature, kita tingkatkan, kita naikkan temperature kepada liquid tu supaya dia menghasilkan gas ataupun steam. Next one, untuk condensation. Ini adalah kondensasi dalam Malay. Di mana proses ini adalah di mana gas changes into liquid.
So when gas changes into liquid, temperature dia berkurang sebab gas dia diberikan temperature yang kurang. That's why kinetic energy of gas tu dia makin slow. Okay, dia makin berkurang juga. So that's why gas particle akan lose energy during collision dan dia akan move much more slower sebab dia nak jadi liquid. So what you have to understand, yang paling the first thing adalah solid. Di mana solid, kalau awak lihat, dia punya particles tak boleh bergerak. Okay, maknanya movement dia tak boleh move seperti mana as freely as gas particles. And sometimes, kalau temperature, kita akan bagi temperature yang tinggi untuk solid sebab kita nak hasilkan liquid. So, kalau liquid nak hasilkan solid, liquid tu kita kena decreasekan dia untuk hasilkan solid. Okay, sebab kita buat freezing. Okay, so itu adalah apa yang awak kena faham bila awak nak explain kepada examiner dalam test nanti. Okay, next one, kita go to proses sublimation. So, untuk proses sublimation, ini adalah proses di mana solid changes into gas, tapi dia directly change. Okay, dia directly change. Okay, it means that awak takkan lalu liquid phase pun untuk sublimation. Di mana temperature dia meningkat, kinetic energy also increase. Dan example yang selalu digunakan adalah dry ice, naphthalene and iodine. Okay, kalau dry ice ni macam kita punya, kalau nak buat dari steam tu, itu adalah dry ice. Naphthalene ni contohnya macam ubat gegat. Okay, iodine ni contoh dia macam kita nak disinfect kita punya luka-luka ataupun wound. Okay, so itu adalah sublimation. Untuk the next process is deposition. So deposition dia adalah opposite to sublimation, where this process happen when gas changes into solid, and dia change into solid di mana temperature tu berkurang, automatically kinetic energy juga berkurang. So this is where the particles, gas particle, dia lose energy dan dia move slower. Okay, so itu adalah case untuk deposition. Now, apabila awak dah belajar conversion between 3 states of matter, barulah kita masuk the real part of this subtopic, which is physical and chemical changes. So, apa tu physical changes? Physical changes is a change in physical state but not in composition. So, maknanya hanya dia punya keadaan fizikal sahaja yang berubah, tapi komposisi dia masih lagi sama. Okay, contohnya ice cube melt in room temperature. Okay, so maknanya apa yang kita nampak, ice cube bentuk dia adalah pejal dan dia dalam bentuk cube. Bila kita biarkan dia cair, dia akan jadi liquid. So what will happen here, proses yang dinamakan, yang kita belajar tadi adalah melting. Okay, so melting process happen. And what will happen, you should understand here, physical state dia berubah. Okay, state di mana daripada solid, iaitu ice cube, change into liquid. Okay, iaitu air biasa. Tetapi, apa yang awak perlu faham sekarang, dia punya komposisi masih lagi sama. Contohnya, volume dia adalah 15 liter. Tak kisahlah dia dalam bentuk ice cube ataupun dia dalam bentuk liquid, volume dia masih lagi kekal sebagai 15 liter. So, itu yang dimaksudkan dengan komposisi. Okay, seterusnya untuk chemical change. So, apa tu chemical change? Chemical change is a formation of new substance through chemical reaction. So, maksudnya dia menghasilkan benda baru melalui proses tindak balas kimia. Contohnya, saya frying an egg. So, bila saya frying an egg, apa yang saya dapat? Daripada telur mentah, saya dapat egg
fry egg. Maknanya saya tak boleh reverse balik pun. Saya tak boleh hasilkan semula telur mentah tu. So itu yang dinamakan new substance. Okay, saya dah tunjukkan kepada awak contoh-contoh physical change dan juga chemical change. Now, how you want to tell apart between physical and chemical changes? Trik dia, untuk physical changes, starting dengan ending materials of physical change are the same, even though they may look different. And for chemical changes makes a substance that wasn't there before. So, if you want me to elaborate more, for example, physical change, you break a glass. So, when you break a glass, what will happen? The glass stay the same for its composition, but the physical state already different. Okay? And then, for example, chemical change. You are baking a cake, for example. So, you put the flour, you put the egg, you put the water, you put the baking soda, you mix all those together, and then what you will form, you bake into the oven, you will get a new cake. Can you reverse it back into those ingredients from before? No. So, that's why we call that as chemical change. Okay, so itu adalah example di mana awak nak faham dengan lebih lanjut macam mana kita nak bezakan antara physical dan chemical changes. Okay, seterusnya, kalau ada soalan tanya tentang comparison between physical changes and chemical changes, kebiasaannya dia akan bagi markah yang sangat banyak. So what you gonna do, you have to answer in more simple way. Cara yang lebih mudah adalah jawab dalam bentuk table. So saya list down dekat sini apakah perbezaan antara physical dan chemical changes. Dan apa yang awak perlu faham daripada subtopik ini juga, kita gunakan perkataan describe. Maksudnya awak kena tahu definition, awak kena tahu perbezaan berdasarkan example yang diberi, dan you should understand how to explain as well. Okay, you should understand how to explain as well. So if you cannot explain, you will not get full mark for that. Okay, so that's all for this subtopic, and of course that's all for this chapter 1 matter, and you are done with this chapter. So I'm going to see you in the next chapter. That's all from me. Thank you for watching.